¿Qué onda gente? En este video les voy a enseñar a cómo pasar el bosque fúngico con las 3 estrellas. Este nivel es algo complicado ya que son muchos enemigos, pero se logró. Ya saben que si les gustó el video, pueden suscribirse y dejar un like para más vídeos sobre este y muchos juegos más. Sin nada más que decir, los dejo con la partida.